সো আজকে এই সানডের বাজারে চলে এলাম আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। যদিও বা এই ব্লগটা তোমরা সবাই দেখেছো, তো আমি আজকে বাইক রাইড করব হচ্ছে হলদিয়া রিভার সাইডে। আজকের ওয়েদারটা দুর্দান্ত এবং আমার মনে হয় হলদিয়া রিভার সাইডের যে সিনারিটা, যে সিনিক বিউটিটা, সেটা অসাধারণ হবে। কিন্তু একটু আলাদা হবে এই ব্লগটা, কারণ আমি এতদিন ব্লগ করতাম হেলমেটে আমার গোপ্রোটাকে মাউন্ট করে, কিন্তু এবার প্রথমবার আমি গোপ্রোটাকে চেস্ট মাউন্ট করে ব্লগটা করব। দেখি ব্লগটা কীরকম আসে। ছোট্ট ব্লগ হবে, আশা করি তোমাদের সবার এই ব্লগটা ভালো লাগবে। আর এই ব্লগটাকে ওয়াচ করার জন্য চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও যে তোমাদের এই ব্লগটা কেমন লাগলো। আর বেল আইকন কিন্তু হিট করতে একদম ভুলবে না। তো চলো, লেটস স্টার্ট দ্য রাইড।
এলাম হলদিয়া রিভার সাইড থেকে। আর তোমরা দেখলে যে আজকের হলদিয়া রিভার সাইডের কিন্তু যে ওয়েদার সেটা কিন্তু অসাধারণ ছিল, কারণ এই ফেনোমেনন এবং এই ওয়েদার ভীষণ ভীষণ রেয়ার। আজকের যে এই যে বুকে লাগিয়ে মানে গোপ্রোটা যে চেস্ট মাউন্ট করে করলাম, আশা করি ভালো হয়েছে, তোমাদের ভালোই লাগবে। আর প্লিজ 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 চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্ট করে জানাও যে তোমাদের এই ব্লগটা কেমন লাগলো, আর বেল আইকন কিন্তু হিট করতে